ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜਿਉ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜਿਉ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜਿਉ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 637 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜਿਉ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਨਰਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜਿਉ, ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜਿਉ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardas Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 637. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat, that creates the calm and cheerful mood. The words of Hukamnama inspire us and motivate us to submit to God and enjoy every moment of our life, which everyone wants to do. But Guru Maharaj has given us the direction how we can. So opening line of the Hukamnama is Ik Onkar Satgur Prasad. We must remember there is only one creator for everyone. People from all the races, all the countries, all religion, there is only one creator God who sustains all. There is no discrimination in God's kingdom. But God has defined the law of karma. According to the law of karma, people, the individuals,
are subjected to pain, suffering, and joy. This is a divine law. If you eat healthy food, your body is going to stay healthy. But if you eat inappropriate food, then body is going to be not healthy. Similarly, what you feed in your mind decides whether you are going to be happy or not happy. If you are thinking bad of someone, obviously you are going to suffer as well. If you harbor any animosity and jealousy against someone, you have arrogance, that is bitter seeds, and it is going to bring bitterness in life. So the way to bring prosperity and joy in life is to sow the seed of God's name, God's glory. So those who do that, they are called Pagat. Those who have dedicated their life to serve God, they are called Pagat, the devotees. Also referred to as Gurmukhs, who follow Guru's teaching and remain dedicated to God. ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ. Guru Amardeep Maharaj reveals that God protects everyone, but his devotees have security and support at all times. Right from the beginning, right from the day God created the creation. Now, this is something very significant. When God created the creation, there was no religion. In other words, there was no label to the religion, but there was religion that was God's own religion. And that religion is called Khalsa Panth. Everyone was Khalsa. Khalsa means pure. Everyone was pure, everyone had faith in God, and everyone was serving God, and everyone was treating each other with respect. And that is God's kingdom. It's referred to as SIKH CHANNEL. All the religions of today's time, they have come into existence since last 5,000 years. That's it. Before that, there was no label that this is Sikh religion or this is Hindu religion and so on. There was no Christianity. All these labels came later on. But God saved his devotees, those who were dedicated to him. There was no religious label. Prahlad, Guru Amardeep Maharaj mentions about in today's Hukamnama, in the second line, Prahlad jan tud rakh le har jiyo, har nakash mar pachaya. If you ask a question, which religion Prahlad followed? What was the religion? Prahlad existed more than 5,000 years ago. The answer is there was no particular religion. God had his own kingdom and everyone was aware of God's presence. And people followed God. That is also called Sachkhand, also called Satyug. Satyug Rat Santokh Ka Taram Age Rathwa. Everyone followed God's will, except those who turned away from God, like Harnakash. He started off with being devotee of God and then he became arrogant once he was blessed with different ways he wouldn't die. Because he meditated so much upon God and God asked him, what do you want?
Why do you meditate? And the same question we need to ask, why do we meditate upon God? Is it to acquire more worldly prosperity, more worldly fame, more worldly wealth? If that is the answer, your meditation is not going to bring the true fruit in your life. That is to become one with God, to realize God whilst we are alive, and to be in the heaven whilst we are alive. Don't expect for heaven after this life. You can make this life heaven. That is the purpose of meditation. Harnakash, when he was asked by God, why do you meditate? What is the purpose? And Harnakash said, I'm afraid of dying. I don't want to die. And God replied to Harnakash, I'm so pleased with your meditation. You tell me how you don't want to die, because everything I have created has to perish one day so that I can recreate from fresh. And there's all of us are afraid of dying, afraid of suffering. And that is why people meditate. God bless us with heaven. And no one has clue what heaven is like. Except Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals to us, when we connect to God, that is heaven. Tahan Baikunt jai kirtan tera tu ape sharda lae. You can make this life heavenly when you feel the presence of God. Presence of God is heaven. Where you exercise compassion and forgiveness, God is present there. Where God is remembered with love, God is present there. जै हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी जप हर भव जल तरना. जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई. Wherever you enshrine love for God, God is present there. That moment, that time, that place becomes sanctified, becomes heavenly. So Harnakash did not have the wisdom of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak jin suneya pekhya se fir garbas na paryare. He did not have the wisdom of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. His wisdom, which is captured in Guru Granth Sahib Ji Maharaj and is available on the internet, is available on the mobile phones when you download an app. If you just type Guru Granth Sahib on the mobile phones, and you can download the apps, have access to all that wisdom. So Harnakash did not have the wisdom that everyone who has been born, has been created, has to perish. This is divine law, and no one can escape. जो उपजयो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हरगुन गाय ले, छाड़ सगल जंजाल. So Harnakash, what did he ask for? I don't want to die, God. God said, well, as per the divine laws, everyone who has been created by me has to die. You tell me how you don't want to die. Harnakash covered all the modes of death. I shouldn't be burned by the fire. I shouldn't killed by the arms or any ammunition. I shouldn't die in the daytime or night time. I shouldn't die in the water. He covered all the modes. I shouldn't be killed by animal. I shouldn't be killed by a human being. And God said, all the wishes are granted. Now, a devotee of God turns arrogant. God doesn't like arrogant. Anyone who has arrogance and pride, boast of his wealth,
his status, his gyan, his knowledge is rejected by God. God has to teach him lesson to bring back to square one, which is humility, kindness, forgiveness. So now Harnakash becomes arrogant. He orders everyone in his kingdom that everyone should meditate upon me, not God. So he came up with a mantra. Jal Harnakash, Thal Harnakash. Harnakash is present on the land, present in the water. Sasangadi, everyone in his kingdom will meditate upon him. So Harnakash forgot God. Now the table is turned on Harnakash. अहंकारियां निंद का पिठ दे नाम देओ मुख लाया हर जुग जुग भगत पाया पैज रखता आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया. From a devotee, Harnakas becomes an evil person because of his arrogance. That is why power, wealth, and youth can destroy people, can take them, distract from the righteous path. In that, people forget that God is there. Like Harnakash, he thinks he is God. God made a child born into his family because God is in control. God can do anything. Child was born in his family. His name was Prahlad. Guru Maharaj mentions in the second line of the Hukamnama, Prahlad jan tud rakh lai har jiyo, Harnakash mar bachaya. Now, Prahlad did not follow a particular religion because there was no man-made religion. He just acknowledged that God is there and I have to pray to God. That is the religion. That is the true religion. Guru Arjan Dev Ji Maharaj makes it very clear. Sarab dharam mein shreshth dharam, har ko naam jap nirmal karam. The best religion out of all is to submit to God and follow God's will and follow God's righteous path. They are called Nirmal Karam. Those deeds, those thoughts which purify your mind. You know, when you show mercy and kindness and forgiveness to someone, it brings peace. That is what we need. That is the best religion. So Guru Arjan Dev Ji summed it up when he was asked this question, which is the best religion? Sarab dharam mein shreshth dharam, har ko naam jap nirmal karam. Follow God's will and remain submitted to God's will. Adore God. Glorify God. Guru Nanak Dev Ji Maharaj was asked the same question, which is the best religion? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied to the priests of the mosque, the Maulvis, and Brahmins, the Pandits, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ. What a beautiful answer. The Hindu priests and the devotees, as well as the Muslim priest and the devotees, surrounded Guru Nanak Dev Ji Maharaj. They realized that Guru Nanak Dev Ji Maharaj is not ordinary person. He is man of wisdom, man of power. They asked him, who is better between a Hindu and a Muslim? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied, without devotion to God, without exercising love, compassion, and forgiveness and humility, both are going to regret.
He didn't criticize anyone. He said, well, God is looking for your intentions. So similarly, Prahlad just prayed to God. There's only one God. A lot of people think there is one God for Hindus, one God for Sikhs, one God for Muslims and Christians. There is only one God. And rules for living this life blissfully are the same. जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो. Those who love God and God's creation, they realize God and they become eternal. That is the religion. That is what Guru Granth Sahib Ji Maharaj advocates, preaches. This is the teaching of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Jin prem kiyo tin hi prapayo. Whenever there is disasters, the Gursikhs, they are right at front helping people out. Let it be earthquake or any war, any disaster. Guru Nanak Dev Ji's Sikhs, disciples, they are at the forefront. This is what religion teaches us. So when Prahlad challenged his own father that I can't chant this mantra, Jal Harnakash, Thal Harnakash, I won't chant that, my father. I know that God is permeating the water and the land. So instead of chanting Jal Harnakash, Thal Harnakash, Prahlad chanted Jal hai Ram, Thal hai Ram. Harnakash was very upset. He went on to kill his own son Prahlad, but Prahlad was saved by God. God appeared instantly in the form of half man and half lion, which is called Narsingh, and met all the conditions he granted to Harnakash and killed Harnakash with his nails because Harnakash could not cover that I shouldn't be killed by nails. He covered weapons and he covered water, fire, etc. But God finished off Harnakash. God created Harnakash and finished off painfully because of his arrogance and denial to God. So that is what we need to bear in mind. I know there are a lot of sales going on around you. On the internet, you are going to get 20% off, 30% off, but make sure you do your deal right. You spend at least 10% of 24 hours every day glorifying God. If you can do more, that's great. But by glorifying God, you will reach a stage where you will glorify God all the time. And once we reach that stage where God is in conscious and subconscious mind, you are immersed in God's love. That is heaven. That is the beginning of Anand. Anand sabko kahe, Anand Guru te janiya. So Guru Amardas Ji Maharaj reveals, Gurmukha no partit hai har jiyo, manmukh param pulaya. Those who follow Guru's wisdom, they understand that asking for anything besides God will bring pain and misery. Such Gurmukhs, they are liberated, they become free, they achieve the salvation, they have faith in God. But on the other hand, materialistic people, they are intoxicated by the wine of Maya, the pleasures of this materialistic world, and they are absolutely lost in their ways. Harji eh teri vadiyai, God, you are amazing. You are supreme. ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ Swami, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਹਾਓ. Your devotees always remain in your sanctuary.
They do what you wish them to do. ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ. Now, this is another thing which makes me really amazed. God has created birth and death. This is all God's creativity. How we all have been created from a little tiny particle, sperm and an egg. Egg comes from the mother, sperm comes from father. Little tiny particle. And from those two little tiny particles, this body comes into existence. It's an absolutely fascinating mechanism. How this body is animated, how this body functions, it is just amazement. It's vismad. It's a wonder. Amazement. And more interestingly, when someone dies, all the body made up of 5 elements, 4 elements stay on the earth, and one element, which is presence of God, referred to as soul, flies away and assumes another physical body based on the seeds of thoughts put in the soul, put in the mind. But those souls which have seed of God's glory in their mind, they are liberated while still alive. And that is what Guru Maharaj is saying, that the devotees of God, they become free from death and birth cycle, the suffering of death and birth cycle. If they are born to liberate others. So Bhagta nu jam johe na sakhe. Jam means janam and maran, death and birth cycle. The Bhagats, the devotees of God, they become free from death and birth, suffering and pain. Kal na neda jai, they never die again spiritually. They remain enlightened. Keval Ram Nam Manvasya Name hi Mukat Pai. They enshrine the glory and name of God in their heart, and they become liberated. Riddh Siddh Sab Bhagta Charni Lagi. Guru Ka Seh Supai. They are blessed with all the spiritual powers, all the strength and wisdom when they follow Guru's teaching. This is the fruit of this life. Through those spiritual powers, wisdom, and knowledge, they liberate many others. Like Sat Sangat Ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and all our Gurus, they made supreme sacrifices of their lives so that we can benefit, so that humanity can benefit. So all those spiritual beings, they are born into this life to help others to be liberated. They don't suffer from pain of death and birth cycle. And that is what Guru Amardeep Ji Maharaj has iterated. Bhagta nu jam johe na sakhe, kal na neda jai. Hukamnama has, Sat Sangat Ji, 8 parts to it. In your own time, you can cover the translation. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 637. So now we're going to switch over to the translation in Punjabi in last few minutes. Please be blessed. May Satguru bless you all. Have a great day. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜਿਉ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜਿਉ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਜਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਵੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇਹ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜਲ ਹੈ ਰਾਮ ਥਲ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੂ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸੁਨਾਈ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।